Correct. Correct. Aiwaka, look, even though to talk of sense magic. When I pan five pakasaitwa pakashediwa. Mvura ikabatwa apa meno kudani saka toda kuona pasara pasi apa pane chance yokuti tuwane mama break here kana kuti hapatina chance. Let's just forget about it. Kana kuti iri kure zvokuti zvotoenzana nokutanga uchera rimwe nywana. Alright, iwe unodarika kanao. Onda ofamba 10 off unoenda kwa mai mwali unoiziva kai. Mapola ari muroda game yefencing here. Mapola kapane ka depression so. Ipapo. Hello. Murisei zvenyu. Murisei. 500 meters kubaipo pai. Happy Monday, everybody. Happy Monday. 12 kilometers. Cool. Happy Monday. Murisei. Correct. Murisei. Ita sokuru vadzore volume bichana. Mai madume. Isisu ndisi tinemuta uri pakati pamai madume nouyu wokutanga. How are you guys? How are you doing? Chiri sei chando chamuri kudzi tisekuru vangodzora volume bichana so that tinzwe tese bichana chete bichana tinzwana netese tichitengesa kuno vachitaura iko aita basi waisirwa message handiji muri seiko guys chiri sei chando kwamuri kuri sei kwamuri how are you guys? I didn't want to do this live, reason being ndandisingiri zvangu mumudi yekuita live, but I then thought let me just do this live because of certain individuals who I want to just address here. I have been so concerned lately with what has been happening munyika medu sezvo tiri maZimbabweans. So makuseni ndaisa post ndikati nini ndichicomplain about what is happening in Zimbabwe, in South Africa, and the post yo yatrigwa nezuro ndakatumirwa mavideos. It's not just kuti videos. Inini as an individual, if I tell you how many messages I have in my inbox, ndokuvhurirai kana muchifunga kuti ndikunyeba yevanhu vari kuSouth Africa vari kuti maititi handina pekugara kana ndauya nditsvagirewo kada uchengeterwa musha, maititi inini ndine vana vangani ndokumbura rubatsiro, maititi this and that. Ndikakuudzai how many people who live in South Africa who have texted me vachirakidza kuti vari desperate, havana pekugara, vari kunzi vadzoke kumusha, havana pekutangira, vari kuda pekuchengeta. Vamwewo ndovanoti maititi hakuna kukudiwa musikana webasa here, kana kuti zvinhu zvese izvozvizvi zvanditrigger. Why zvanditrigger? Tiri panguva yekuti these people, kana tiri kutaura zvinhu zvezenophobia, tiri kutaura zvemaZimbabweans, hatisi kutaura zvebato. Chandibhowa mumwe munhu anozondichallenge kuti ana maititi makuda kutaura izvi, sei musingataure nenyaya yakati, sei musingataure nyaya yakati. Kana tichitaura nyaya dzakaita seidzi, tiri kutaura nyaya yeZimbabwe yese. No matter uri weZanu, no matter uri weMDC, no matter uri weZapu, no matter uri weZoro, no matter uri weZanla, no, tiri kutaura nyaya as a whole. We have to set our
differences aside, imi ndina mwana wekusouth Africa vanotombondiudza zvekupenga, but on this case handisi kukaunda kuti maSouth Africans anombodada achiti hanzi handisikeko Russian 5 rand. Hatisi kuzvitarisa izvozvo because situation iri paground haisi kuda kuti iwe wakambo kana kuti wakambo. Vanhu vari kupiswa, vanhu vari kudzingwa. Musaite semusiri kuona zviri kuitika out there. Musaite semusiri kuona vana vari kuurawa. Musaite semusiri kuona vana vari kutemwa nezvitina. Musaite semuri kuona mwe munhu akuita zvirungonzi vasina mapepa. That shows how stupid you are. Saka vasina mapepa vacho vanofana kurawa. Vasina mapepa vari kufana kudzingwa sembwa. Vasina mapepa vari kufana kuvata panze paconsulate vachinaiwa nemvura nevana vanorwara. Vasina mapepa vacho vari kufana kudzingwa. Madzingirwa aya ndo madzingirwa ari normal here. Alright, kune maZimbabweans pamwari kunoba ikoko. Is it every Zimbabwean who is doing that? Should we all die because there are a few people or vasina mapepa? Iko vinezvi for some people unonoti pamwana wafunge nyangwe vane mapepa chaivo vari kunzidzokerai. Nyangwe vane license chaivo vari kunzi muri kutitorera mabasa. Then Econet yomira yoti mafikizo ngaiuye. Ningi even post mamwe ndakaona kwana baba Sharoko akanzi featuring Makadzi South African. Mafikizolo is South African. Mafikizolo on their own, they have a fan base of almost 5 million plus people. Which means, nyangwe ari one. Jokafana inindri panapa as my titi. I've got a fan base of over 2 million people. So if I speak, I know I'm speaking to 2 million people. Ndiri one. I'm a legion. Because I have people at my back. Vanoti ndikataura vanoterera. Vanoti ndikataura vanopikisa. Vanoti ndikataura vanoti amen. So mafikizolo ine vanhu over 5 million South African inovatevera. It's not just mafikizolo iri kuya iri yega. Ine a clan, ine a legion of followers. Mafikizolo kuya kwavo munomu, it means kuti if 5 million people vauya. Mopa vanhu yavo mari. Ende vanhu vanobhadharwa mari dzinotyisa. Remember ndakambotora Kelly anonzani uya Kelly Kumalo mukadzi munomu pamuchato wangu mazuva aya. Ava charge sick money vaya. How do you have the effrontery of paying those people thousands of rands whilst our people are suffering, are staying outside? Vanogona kusazvitaura kuti abahambe, but do you know what 3/4 of South Africans, they don't like us. Even their own celebrities, they don't like us. Ndekupi kwa mukamboona maZimbabwe celebrity achinzi uyai kuSouth Africa kunze kwokuti imimi maZimbabweans ndimi munotomadedza kuti uyai mutiperformera. Makamboona kuti maZimbabweans achiperformera maSouth Africans when? Because takadhakwa kwavari, we are not of their class. Pasina kuti nyika yedu isusu tiri vanhu vane moyo. Do you know that Zimbabwe is the most used country? Munhu chaiye kana wekupi akada kuti followers anotanga kutaura chishona kuti maZimbabweans amuteveri. Murungu chaiye akada kufollowa kana pa TikTok kana paya akatanga ngoti maZimbabweans ahoyi mise munhu vamamhanya ikoko moti huru. Because why? We are people who are easily targeted. We are usable. We are very usable. Anyone angofunga ngoti famba pamsoro, anyone afunga following wait and dewe nyika ipi akangouya kati Zimbabweans munotonyima venyu vemuZimbabwe mafollowing muchinopa wekunze nekuti ari kutaura shona apa kwani kungoda kushandisa for viewership. Avana kana moyo nemi, avana kana basa nemi, banazo ndikati Zimbabweans this is that ndiri murungu ndinotaura shona mashona muri kwere mese munova mamhanya. Not because munodiwa, but muri easy kushandisika. Takapusa zvekuti mafikizolo iri kuuya iyo andidika ine legions of followers. Avazi hanzi muri kungomaka munhu one why muri kuti makadzi ane legions. How many times has makadzi come in this country and made millions? Makadzi anobhadharwa mari 10,000 and above, for your own information. Abhadharwa sick money and above. How many times has she been in Zimbabwe? I'm not a hater. I love it. Makatomboona ndinaye we takatomboita a show together in the UK. But as for now, we don't want makadzi here. We don't want mafikizolo here. As for now, not forever, but for now. Reason being, these people have got legions of followers, but never for one day have they stood up to say, guys, we go to Zimbabwe. We benefit millions from these people. These people come to our shows. They love us. They dance to us. They give us money. You can't say, if they have their own money, why do they come here?
If they are rich already, why do they come here? Because they don't come here for free. Murukuti Econet matches for free, but vanenge vapiwa mari. Inogona to for free for everybody. Monzi pinda for free, but vauya vapiwa mari. We are not saying let's hate these people, but we are saying, guys, let's make these people to understand that we are pained. We love them, yes, but we are pained at this moment. We don't want to see any Makadzi here for now. We don't want to see any Mafikizolo. We don't want to see any DJ Tira for now. We don't want to see anybody that is South African. They are so influential to the extent that they can stand and tell their people. Just one word. You cannot change the world. Yes, you cannot change people's minds and whatever. But just one word. Do you not in everything we say we turn a 5% of people to support? 3/4 can say no, but a quarter you have done something for your people. Just to say, guys, you know what, we go to Zimbabwe. These people, how many collaborations has Makadzi had with Zimbabweans? Have you ever heard for once us smoking or chimtemani maken or chichi or chichi abahambe? Tinoto musimukira, tinoto garapasi kana ma celebrity edu Zimbabwe achiperform. Tosimukira Makadzi ungetruda kufane kupenga nekunakiro. Because we are showing love, that's who we are. But for now, how do we show love to the people who've got a country behind it, which is saying, go back to your country. You are taking our jobs. You are taking this. So which means when they are coming here, they are taking our artist jobs. We have artists here, we have celebrities. Don't be saying, hey, van muno mono boa, van muno muchi. Tineva ma celebrity, muno anona kidza. Vama cheso vevanta show vari one vakazvimirira udaiso mukatozara. Vakawanda. Wingi diwe anoita show muno mukatozara 30,000. Vanvese, take those people, those Zimbabweans. Let's learn. It's high time. You know Zimbabweans, let's learn to appreciate each other. Because listen, as a country, there are some certain countries we are not wanted. As Zimbabweans, not as an individual. Tudonzi makwere kwere, akuzi one kwere kwere. All of us. Atidiwe. Akuna munasna amairi abroad. How do you feel? How do you feel? Uchona amaitira panze. How do you feel when vachipiswa? Where in this world have you ever seen munano piswa kunzo South Africa munano gochwa kwiswa tai? And then we are just, hey, don't tell us that. Hey, you no di kutaura ZANU-PF. We are not talking about ZANU-PF. We are talking about what is happening now, xenophobia, which is deadlier than anything that you can want to come here and kundiremedza nezvinhu. Let's talk about zviripo panguva iyoyo. Hey, say uda kutaura. Hey, wauda kuzotaura nhasi. Why don't you speak up sometimes? We do speak up. It's just that you choose to listen or you don't choose to listen. On this one, we will speak up because this is not an issue of a party. This is an issue of all Zimbabweans as a nation. No matter who you are, which party you belong to, which company, this is a Zimbabwean. This is a national crisis. National crisis. And when we talk of national crisis, we are not talking of politics. We are talking of Zimbabwe as a whole. Whether it's your relative or it's not, we are Zimbabweans. Ndebele, Shona, Nyanja, Tsonga, anybody. For now, we don't want to see them here. In Nini, I swear down, if that function, Yanga Isirie, ku Victoria Falls, that Yanga Irie Munom, me personally, I was gonna go there and boycott. When they start singing, I sit down. And this good Zavan Gutendai Munorwa, I am not doing inciting violence. I'm not saying go and throw cans. I'm not saying go and throw stones. I'm not saying be violence. I'm just saying don't go. Let's not allow them to come. That way, vakataura bye. Me here, if I say something, even kumsoro kuwano jinzwa. That's why when a person has got a big following akataura, unaona panita a reaction. Because pataura mun anima masses of people. These people have got masses of people just for them to say one thing. Not to say, hey, guy, you can talk to people. You can talk to people and put some sense into people without telling them rudeness or roughness or whatever. Chitori very polite. Post chayo is enough for Makadzi to say, guys, I go to Zimbabwe. Look, I'm always with Baba Macheso. Look, I did a collaboration with this one.
Why are we doing this to people who support us? A part of Makadi's world is Zimbabwe. A part of Mafiki's world is Zimbabwe. Because when they come here, no bakuno kakasenga 30,000 or more. Guys, they don't charge cheap. Ma artists edwe muno mano abizwa kunzi. Uyaongo ita 2 wire tokupa. Ma artists muno we are so desperate because sometimes ma negotiations that no itirwa paku haiwa soka. Unonyarira artists. Uchimona chikurubuka passage pepe nengapiwa kana 500. Chiwana artists abaku foreign land anopiwa 30-40,000. Apeza ot wapiwa 40,000. So why can't you speak up for us who love you? I love South African music. I dance to it every day. I love Makadzi. I love Mafikizolo. I love everybody. But for now, guys, for now, we can't love these people today. So it must hold for now. I'm not talking of being hateful. I'm not talking of being violent. I'm saying for now, they should not come. That way, no kutaiwa. Nigeria, what they are doing, they went to the South African embassy in Nigeria with their placards to say we don't want. Even World Cup, did you see what was happening in the World Cup? A whole world, a whole universe came together to say South Africans should stop. Imimi mudakurwira zvine basa remunhu 1 Mafikizolo. It means kuti saka chikoro chishoma kana mchiti Mafikizolo munhu 1. Kana mchiti munhu maititi munhu 1, it means to brain dzishoma. Because ndakadai so ndine vanhu over 2 million handizi munhu 1. I speak on behalf of the masses. Zvimwe zvese zvamoda kuti titaure tinototya kutaura zvimwe zvacho botse tichitya kana kuurawa. But this situation ayo kana tichiurawa ngatiuraiwe. Ndiye muZimbabwean wese. Arikurawa hasi mu MDC, arikurawa hasi mu ZANU, arikurawa hasi mu ZANLA, arikurawa hasi mu ZIPRA, arikurawa mu Zimbabwe. Saka zvenyu zvekuda kuti iwe wazodi, iwe uriwe bato ripisa kausataura is nonsense. At this point apasara zvemapato parikutaurwa zvemaZimbabweans arikusafa. Why are you arguing zvinhu zvingori pachena kudai so? Why are you fighting zvinhu? Problem tinoda kudzikisirana. We want to tinoda ngoti munhu akangotaura munoda kudzikisira munhu. Amudi kubatana Zimbabweans ndimi the same person muno discourage muZimbabwean hawana visa. Ini chaenda unotengesa mafuta angu ndisina wandatadzira ndakatengeswa kuti nemaZimbabweans ndo zvatiri we are so wicked. Arikuya kuLondon koko hana workers permit. Pa Zimbabwean wedu. Now vanhu arikurawa muda kuti tirwe futi panguva yakadai so. Mutopikisa kuti nomwe munhu aitopikisa. Usati pinze nyaya dzako, tikutoda kutoti auye, usati pinze nyaya dzako, titoda kutoti Makadzi auye. Like listen to yourself. Listen to yourself. Listen to your brain. Listen. Say musina moyo. You can never. Do you know no matter how you want to un-Zimbabwe yourself, you are a Zimbabwean. Nothing and nobody will. Nyangwe mwarambo faka vichinja. Unfortunately, you are a Zimbabwean. Chero wakada unovisa ku South Africa, chero wakada utanga kwa tamba kwa ito pano ne kwa mtoko. You are not a South African. You are not an American. Chero mukano chinja ma documents kwa muno chinja mchiti shuti ndamu ndamu American, ndamu British. My guy, you are a Zimbabwean. By bet. No matter how you want to excuse yourself from being a Zimbabwean, you are a Zimbabwean. Chero wamu American by citizen, citizen mainana. Muropa munoti Zimbabwean. That's why you can find out those kumushawa unodi kuvigwa nema American, unodi kuvigwa nema South African. And the body not on zikumba kwake. Kupi ku Zimbabwe. So why are you fighting this? If we unite, when you try to speak up, you want to discourage us. Tikanyarra futi, you want to say same singataure. There is power in masses. There is power when we say no. Atina utirowa ivan. We don't work there. It's a department of ngatirowa ivan. Kungobata naso wakauya kunyarara. All right. Pamwe ikoneti yacho ichavaunza. Boss ikoneti aitere munuka. Zvakafane zvairi kuita mazuva makuna notice yavakaita indakazvitwa chaizvo neIconet. Notice yavo yekuti anzi kune vanhu vari kubira vanhu mari vachipa Iconet link. How do nobody from out there just come ne link rekuIconet if not vanhu vemuIconet?
They don't even care to investigate vanhu vabirwa mari neko cash. They don't care to investigate vanhu vabirwa mari nemaskama yaanoti hanzi do you want a loan? Inini chaipa napa ndakabirwa $150 through Eco Cash. I have proof. I called Econet. Pane vanhu vauya kufoni kwangu. They don't care. That Econet here ndogara ndichitaura kuti I don't know why. Because you know what the problem with me? Line rangu Econet, I've been using it for years, but I don't like Econet. I'm just saying, I don't want to lie to you. But problem, they would line rangu, it's business line, and I can't change it. But Econet, no. Mokadasa Econet is always on the left side of everything. They only care about themselves. Ndakambotaura mukandituka panapa. Ndikambotaura mwe munhu akapinda muline rangu. Anopinda sei kana asiri part of vanhu veEconet. Akapinda muline mangu akadzima machati. Ndikataura nyaya kuti can we give you a loan? Vakuti can you give you a loan? Pana asingade loan. Vanhu vanokutumira linki onzi pinda mulinki. Ndere Econet linki roro. Can you imagine? Pinda mulinki. Opinda mulinki obvonzi uri kuda mari. Obva wataura mari yauri kuda. Obva wanzi loan rako unogona kuti uriwana in the next 24 hours. Iwoni nyaya kuti uri kuda mari ka. Obva wati zvakanokachi. Vobva vanzi chitipa pini yako. Uchingowapa mapini. Vanobva vapinda muinbox mako. Mari yese iri muinbox imomo votora. Ini ndakabirwa mari $150. Handiko kunyeberai. Ndine proof. I called somebody from Econet. Ndikati mari yangu yaenda ndakatarisa ichi withdrawiwa kudai so. They never helped me. They never gave me back my money. They are always doing the opposite of us. Yet we juice. In one of the biggest client were Econet. One of the biggest. I juice my phone like crazy. Apa ndikuta nemi not ne Wi-Fi. Nda juice that re Econet. I'm hardly on Wi-Fi. Wi-Fi ndo iwana kana ndiri kumba. But kana ndiri kumabasa angu, my workplace angu, my shops and everything, they don't have Wi-Fi. I use Econet data. Ndo juice ndita my life. Ndo juice ndita. I am the one of their biggest. Ndo toka lengwa kumsoro iko. But what do? They play us dead. Mari yangu na nasa nakuidzosero. Mumwe munhu akambopinda muline mangu ndikataura panozwa nanu ako katanga kunesana na vamasiwa. What is this? Sometimes have pity. Sometimes move with the masses. Because the masses are the ones which make a lot of people who they are. You can say, tina basa nemi, nekuti muri vanhu vasina basa muri varombo, but you still need our monies. We juice. We buy data from you. We do this from you. There's never a day ndakaona Econet ichitanzi inobatsira vanhu. Vanenge vachingonyora zvimanoti zvavo zvekupenga. That money which were paid to Mafikizolo, it would get 10 or so buses to repatriate our people very stuck at the consulate. There are some people that we had kuti vakapi mabazi akaunzwa ne government. We are grateful, but vanhu vakawandisa. So how about all these other people? Instead of kutsvaga zvamafikizoro asina nebasa rese panguva yetu kuchema inoi, why can't you divert that money to repatriate our people? This is 30,000. As Econet, we are donating it for the repatriation of our Zimbabweans. And people will love you more and will say, you know, when a person akaita mari, anokanganwa vanhu vanenge vakamitisa mari. A person akaita mari, anotokanganwa kuti part of these people vandiri kushainira ndo vanondipa mari. People like an Econet is the masses. I'm very, very cross. I'm very, very cross. I am very, very cross. And sati ndani hama yangu yafa. Asi. Ndikurwadzirwa idzo dzisiri hama dzangu bozi maZimbabweans. Inini I had shows in South Africa. You saw me cancelling Panap. Didn't you see me cancelling? Vanhu vakati atibude kune noise. So why can't you cancel those people who are coming here? As artists, we are cancelled to go to South Africa. Didn't I put my... You guys, you know, I had a show on the 6th. Yemadzimai. I had a show again on the 30th. Yemadzimai. And ndinakuchereka video panapa ndakauna. Guys, I cannot come now because of the situation. Let's do it this another time. So you vari kuya kuno ndiko kune situation yevanhu vanopenga. Vanhu kwenyu kuda kufara stereki. Uchatona vamwe vatori ku VIP nezvimadumbu. Those people, they don't want us. Africa as a nation, as black people, we hate each other. I don't know for the why.
The people we are supposed to hate are those ones who used to allow their dogs to bite us in the times of wars. Varungu ndo dzanga dzisiri hama dzedu dzakudhara. But it's such a shame kuti vatema tiri kurwa pachedu. Tichosiya varungu. Otona ma South African vachinhanzva varungu. Muri varungu here munhu ane ganda rakangofanana nerangu kunoku. Varungu havasi kumbonzwai. Asi varungu munguva yehondo tairumiswa nembwa. Munguva yehondo paingotaurwa varungu. Munguva yehondo varungu vanga vasingadi kutiona. Munguva yehondo izvozvi takurwa pachedu semaboy. Instead yekuti tibatane as a world, as a universe. Love each other. All these other countries are not tolerating South Africa. Only us, the stupid ones, the kind Zimbabweans, the kind, foolish Zimbabweans. To A is human. What is human about burning a person? What is human about throwing stones at a person? A person kushikafe. Munoza kufa kutemwa nevitina kusvika ufere. Nguva yeBhayibheri ndo paitemwa vanhu. Nguva yeBhayibheri ndipo paitemwa vanhu nematombo achinzi akatakwa kusvika afe. Imi motoona mangoti problem with us, I don't know kuti who kindness here wamunoita kana kuti who stupid wamunoita. Ine ndokutaura pana pandina kana hama yangu yaurawa, but ndikurwadziwa. Ndakaona vana vacheche vachinaiwa paconsulate paipai. Imuri to prepare kutenga hembe nyuwa unotambira mafikizodo. Vanenge vachiti kana vari kuseri kwekamera noti nonsense Zimbabweans, they can easily be used. Do you know kuti munhu adaita mari ari muartist anonzi enda kuZimbabwe? Vanhu vari desperate kuda vanhu stereki. Vanotipa. We are desperate people who prefer foreigners than our own selves. We prefer foreigners. Tikaona maforeigners so tinohuta tadza kugadzikana. Let's not do that. For now, guys, let us stand and say, for now, Chimbomirai, we love you. We dance to your song. I just go to Utamba. I say, for now, don't come. If it's too late for them to now come, it's okay. Ngava wetungo mira udai. Iwe, nyangwe tikavada vanhu avatide. Nyangwe tikada kuita kind, hazvisi kumisa mangwana ndo 30. Anama inana mangwana kuri kumachwa. Onai how these people unite vachimacha zvimazulu zvezva nezvimachimbo ibele goje ibele goje. MaZimbabweans kuti ngatingoite izvozvo paanouya kuno. Muri kutoramba muri kutondishauda. Mangojera mweyo ungoshauda munhu wayo. You can't even listen. Muri kuona zvakutosa dzama-streets. Avahambe ibele goje. Ui, vachijamba vachisimudza zvimakumbo zvavo zvisina basa. Kuitira iwe masaluni evanhu achitorwa. Vanhu vese vakaenda kuma breadwinner ane hama dzekuchengeta. Ari kudzoka anochengetana. It's wrong timing. That's what we are saying. We are not saying that we hate them. It's wrong. Iwe pane pamwe peku itira zvinhu man. It's wrong timing. For now, vamboti mirira. Vanhu tiri busy kutambira hama pamabhazi. Imi muri kuda kuuya muchipesuka pekuita sei. How do you kill a person and then you go to that person's funeral and then you host a party? That is exactly what they are doing. Because ivo vari kubatana maSouth Africans havasi kuti hanzi uri muvhenda kana kuti uri mutsonga. Musangoti maZulu. Even muvhenda kana mutsonga kana muchi aripo ipo paya chiti so long ane South African ID. Musangotaura kuti maZulu, you don't know man. MaSouth African ari kubatana Zulu, Xhosa, chichichi. Africans what? Vese vari kufamba murodhi vachiimba nziyo 1 yechindebele. Isusu kuti kabatana mandebele acho, mashona acho, matonga edu emunomu. Toti hatisi kuenda ikoko. No to violence, but isusu hatisi kuenda. Chero kana vauya asimungovatarisa kudai. Do you know kuti munhu anonyara ungomutarisa kudai achiimba ega? Webudi wakadai kudai kune vachaenda boss tokuzivai chititiraiwo favor kuVic Falls ikoko. Vebudi mina mihamba iwo wakangodai vaone kuti we are in pain, vaone kuti we are stressed, vaone kuti we are crying. Vagotamba vega chingonodai so boss zvekushow muda kuenda boss tanzwa kuti kuna na wingidi saka hapana pamucharegerera mafikizolo chete.
Alright, kana wingi dia kuimba tamba istereki. Awa kana vatanga imi chingodai. Where budi minamia? Zimbabwe, are you there? Z. No kukanda makin, no kudi. Z. That silence alone can show them good. Panapa no. It's wrong. Apana chino nyadzisa sekuimbira vanhu vasiri kukudaira. Vakangokutarisa kudai. Since muruda kuendera Winky D and other artists. Chete. Iwo kana yangu yavo kuti zi kunge makafa sokuvhiki fosu. Kure chete ende ina handitori no zvangu mari yekuende kokufona. I don't have, but dainda inini chayoka ndandiri kutonobvuta mic. Kana vanga vachindirova ikoko daindiri ndaenda ikoko ndandiri paandotanga ndandiri kutonobvuta mic. Ndotobvuta mic ndototanga vasati vaimba inachida kutopiwa mic kuti hello, before you sing, we are pained as a nation with what your people are doing. You represent your country, because when you come, they say Mafikizolo from South Africa. They don't say Mafikizolo for the world. You are from South Africa. You need to say one or two words towards your people. We know you are scared, but please, you are given money by these same Zimbabweans. These Econet are Zimbabweans. They have paid you well. They have paid you almost 40,000 to be here, which means we love you. So go back and tell them the love that Zimbabweans show here for us. Can we reciprocate? Oda no chinja magia imu hama yako yakavata consulate. Ndaona imwe show yakanzi Baba Sharo with Makadzi. Makadzi ngaabviswe paposa ipapo. Baba Sharo vanomisa munhu wese. Baba Sharo vane mafans. Makambona Baba Sharo vachita empty hall. Anoshamisa Makadzi kumiswa pasaidi na Baba Sharo. Sei musingade kusapota maartist enyu anopisa. Sei musingade kwa mune maartist anopisa munomu. Tikada kutaura na chokwadi. Sisi takangopusa tinongo imi. Musadaro guys. For now, every show itauya musasko muno panoimba wedu tofara zvokuti panoimba ivo tonyarara. That's what we can do. Because atigone kupisa vanhu murodhi, atigone kutema vanhu nematombo, atigone kurova vanhu. We are not those people. We were not born like that as Zimbabweans. We were not raised in that manner. I only saw that he saw Mizwa. He stood for us. Or not, he said something in a sense akaramba kumhoresana neuya mtakatuwe. But mimi muri kutofara nekuti aisi hama yako. Namo kana yawe yakadaiswa yezenophobia. Aisiye paukama, aisiyana maititi, ndiye munhu wese. Pane nhamo dzema individuals dzekuti sometimes atitombodzipindira kuti ameno ndezvakone kumba kwenyu. But iye aisiye kumba ndiye nyika guys. For now, any South African who come here for entertainment, we don't want. If you have your money already, continue with your money already. If you are rich already, continue with your richness already. Because if you break, we have our money. So what are you doing here? Boss, you don't come here for free. You get paid. Or people buy tickets. Ma promoter ntokupa in advantage kuti kuchazara. Saka chirongwa 30,000 avarwadziwe vanokupa in full because mafans achauya or replace 30,000 here times 2. Saka it's our money. Mamwe ma artists ya South Africa rotokomboza masongi kuti baba hambe muchiimbirwa kudai so. Last time kamwana kai kakataura janki mukangotaura nemiromo because we are good at yapping. We yap too much and with no action. Kamwana kai kakataura shit about Zimbabwe but kakauya my screamer kudai. Ndakatoshamsika boys yanga ile show yema 2K, so I wasn't there. But I was like, you see these Zimbabweans, they are stupid. Look at how they are hyping this girl. What is her name, that girl? After ataura shit, makagumbuka munogumbuka zviri temporary. Manje South African ari gumbuke temporary, rinokucheka musoro, rinotomeka choti rakupedzera. Kana vati tinoita, vasiyana nesu, we are cowards.
kamwana kai kakauya asi ndakatoona pakatanga lili mamuriko lili muriko lili dzachi pamunhu matukwa nemwana wemuSouth African maililidza kumisa makumbo mudenga asi akataura shit on TikTok. Mukati, we don't want to see here, we are not coming. Mamsina kuzara ikoko. Pakangosvika pastage kudai. Why are we why? When you kuda ma foreigners Tiri. This time it's a no, guys. This time it's an eye for an eye. Nigeria is not tolerating this nonsense. Torai bena boy economy since mune mari dzedu dzese dzamunodya nedzamunotora through eco cash nedzamunotivhara torai bena boy torai tiwa sewage torai whatever kana rekugana kana rekumarawi kana zvigure toya ikoko. South Africa for now we don't want. We want to support those who support us. Torai vanhu dzimwe nyika dzese dziri kuurawa dzese to unite neidzo idzo dzakawandisa kunda South Africa. South Africa one nyika yemapens. Why guys? For the why? We are very two-faced for nothing. We are two-faced for nothing. You think kuti mukaita chakanaka vanhu vachakunzwisisai? South African people don't understand. Those ones, they don't understand. They don't even have shame and they don't have common sense. As you can see, a lot of them chayakana chikoro havana. Kana vatovtaura kuti tikuuraya vanhu nhasi, vanopinda mudzimba dzenyu muchitourayiwa zvemashoko. You know what I'm saying? So why are you arguing what you know? Kana vakatoti nhasi tiri kunouraya vanhu, they move from door to door vachipula vanhu vachiuraya. They are different from you because you talk and you do nothing. You pretend. Tikakunzwai muchipopota zvandiri kuita izvi. Inini dai show iyi iri muHarare, guys. I don't want to lie. Dai show iyi iri muHarare. You were gonna see me ndichitoenda ikoko. Ene nandiri kutonoita noise. Maitozonoti maichitika navarohwa nemabouncer because padhuze. No, I need to speak. Because if you see them nearer to, maybe they will understand us from a nearer point of view. As we went to school, we are civilized. Mind you, your civilization is getting you killed. With this, your civilization, anybody who wants to walk on you will walk on you because of your civilization. Very civilized. We are not those kind of people. We are Christians. To err is human. To forgive is divine. We are a peaceful nature. You are cowards. In fact, we are cowards. South Africans kana vachiti tiri makwerekwere avamboti patience uri kwerekwere vanoti Zimbabweans amakwerekwere. Hapana vano exclude ipapo. Everybody is a kwerekwere to them. Saka, this is a case of everybody saying no. As kwerekwereans, we are saying we don't want to give you kwerekwerean man. Why should we give you kwerekwerean man? We invest in the wrong things. Panguva yekuti vanhu vapiwe mabhazi ekone tiri kunotorana nezvivanhu zviri kutikonzeresa stress kuti tizvionere padhuze. Because Econet doesn't care about nobody. I've spoken lots of times about this Econet. But people have refused to listen because the more so judgmental. If Maititi speaks, we have to attack. But if we look at the things Econet does, really besides Mafikizolo, you will tell me that this Econet, they don't care about us. I think they personally not on board. What want to rush on? Going to fungo to my foreigner because they don't care about us. My eco case chakatorwa inini ikaenda andinambopiwa kana sent rangu beki ukaenda ikoko ching'onzi we are sorry about that ko mari yangu kwa munhu apinda phone mangu can't you trace. They never traced munhu akapinda mu phone mangu imbavha yekupi inoya ichiba munhu kana isiri part of imbavha yekupinga ze link re Econet kana isiri part of
They are criminals within that econet. But because they don't want to take the matter serious, our apologies, our apologies, an apology is not enough. You need to act. If you know we don't mean anything, just shut that econet so that we can try other lines. Those are just 19 stress balls econet for years. But you know the shunguru, I don't even like it. But the line in the Garuana Guvama phone Chitangare econet. What can I do? And the changing lines of Utanga Chagavan, Veso Chiva, Dondaka any Nandishugone. But that network is very stressful. Part of my blood pressure is caused by econet. Besides they have done a lot. Don't do that to people. People are struggling. I don't know how people feel when they are sitting on their royal chairs, yet the masses are weeping. I don't know why. As long as you chicken, ne whatever, imimi amuna basa. Havadi kutomboita take nenya yoyo. Hey, do you know kuti vangadai vachi ta take nenya yoyo right obata kuona kuti muekoneti medu mapinda dzimwe mbavha dziri momo. Mubasa medu imomo. Havadi, they don't care. Vanobva ngokuisira ika message ka announcement. Tine urombo pane vanhu vari kuisa link vari wanepi link rekonet. Vari wanepi. If it's not somebody who knows the gimmicks of if it's not an insider who knows how to tamper with the network, then tamper with the link, if it's not that person who's inside, I'm not saying Econet are crooks, I'm saying within that Econet, there are criminals within. If they really wanted to dig deep, they get him to say Varu comprehend. They got him to say Varu Birwa. They got him to Vaviriva Timbacha Makesi Zavo. You would tell me to one day town or Antolican out Brighton when Mukat make on it. Or Ruiza or Rumbizai or Roach. But they don't care. The only person apology, Maria Guia data dzimongua inongoiswa 2 minutes watotaura yatoperucha kuti $9 yandaisa private wifi. And they are always prepared to tell you that you have used your data, even if you don't know how you have used it. They will always have a reason. Hello, but Magadaro, Mataura one Ningataura $9 in 2 seconds. $9 end. I am pained, Rutendo. I am pained. I'm talking from a place of pain. I am pained. Enough is enough. We can't have people. Makona Zvaita vanhu vai. Vakati ungwarangwanja pa consulate pa. Apa vana muri kuvaona zvavari kuita. Pari kunaya pano. Cape Town is cold. It's like London. Then we just suppose say it is well. Let the government just take care of it. All right, the government has taken care partly. Econet, why can't they? They are millionaires. Because millionaire, let's come together and help these poor people, as they call us. Why don't you throw your million? Hello, Jacob, throw your million. What about you? Charles, throw your million. What about you? Ronald, throw your million. Let's throw this 4 million to these poor people. I know you don't care about the masses. But for now, why can't you just remove that we don't care and just act for once so that we applaud for you for once? Aziko, guys. Aziko. Say whatever you want. If you want to shout at me, it is okay. If you want to say whatever, it is okay. I've said my own. This is me saying my own. Nobody is behind or beside. It is me saying this.
kana musiri kufarira kuzvisapota, it's okay guys, handisi kukumanikidzai. But mumwe musi muchazonyatsoyeuka bako mvura ineyo kuti at some point that woman was saying facts. Pane nyaya dzatisingataura dzedzisinei nesu because nyaya dzemaindividuals hatigoni kudzipindira. But kwete nyaya dzenyika idzi. And then you just want me, and I made it in my story. I have spoken, I have voiced out in so many ways. People like us, I have been an advocate of so many things that some of you choose not to. I've been an advocate for women, abused women, raped children. If you check my history, you will see that this is not my first time of voicing. I have gone to raped children. If you check my platform, could I so makaenda patime ye mwana akamboitwa rafu kuwadzana. I went there. I fought the stepfather. A lot of things that I voice out. So this is not my first voicing that you can. What does it tell? No, I always voice out. But sometimes we get tired of voicing out. Both sometimes you voice out or you help people who do not appreciate. Even tisingade ku appreciate wakwacho kunzi maita basa or whatever. Dzimungu anosvika pakuneta ombotere gandigari. But do you know kuti kana une moyo unoro wakaita unge wangu inini? Zvinonetsa kuiginowa. Panenge pane dambudziko rinorwadza sairori. Even ukati handinei nazvo vari kunaiwa dzisi hama dzangu, moyo unongorwadza futi. Kuti maZimbabweans saka partly ihama dzangu. Uyo ari kuti uchenjere kusungiswa neekoneti kusakwana ndosaka musingagoni kutaura zvinhu. Pfungwa yenyu inongofunga uchikidzira vanhu. You full of threatening people. We are saying what is happening now. What will they be arresting me for? Wasn't my money stolen? I've got proof. Wasn't my line tampered with? I've got proof. Did they help me with anything? No. Saka chicha uda utaura iwe kuti kwai ekoneti inokusungisa. On what grounds? What are they sungisaring me for? Mwewe kuchikidzira vanhu kana vakuda kutaura ndosaka vanhu vasingataure. Because you are very stupid. I'm not supposed to complain when my money is stolen. I'm not supposed to complain when my goods are stolen. I'm not supposed to complain when my line is tampered with. I'm supposed to complain to who? For sake wako Charity Maria. Life yekuchikidzira vanhu so that they don't talk. Ndosaka kana tisingataure tinenge tichikwata saizvo because you come and you start threatening us. You are very stupid. I'm not supposed to talk about my money that was stolen in my Econet line because I'm afraid Econet will get me arrested. I'm not supposed to talk about my line which was tampered with. Are you stupid or what? You are very stupid. Don't feel like Jojo. 150 yacho wakandidzosera. At a time like this, where we are supposed to unite, where we are supposed to say, we are not saying violence. We are not saying, let's go and fight people. We are supposed to unite. Even remember Buzz Vacho. What is the reason of saying, Maria with $50 kuyakumba? Why are you capitalizing on people who are suffering? Are you okay upstairs? Do you think this is the best time for you to make money? What happened to the $100? I don't know, Maria Buzz. I'm so sorry with Maria Buzz for South Africa. What happened? Chicha chinja. Why can't you just charge the same motor luggage one modzoka kumba? Munhu akutocha times 10. Why are you overcharging people who are vabviswa pamabasa month and chaya asati yapera vasati vatambira vana kana sendiwo vanhu vamuri kudai moti 3000 ari kuiwana kupi? Why are you doing this? We are same Zimbabweans. We are supposed to help each other. Buses, I know to fuel inonetsa. If only pangwe is kwa fuel yolodwa mumabus, vanhu vonotogwa mahara. Sezvakaitwa last time chiona zvakanzi government yatumira 10 buses. Vanhu votouya vototanga kutotaura. Vanhu votanga kutenda, thank you the government of Zimbabwe. What is the purpose? Vanhu vemabhazi makutoona bag pavanhu vari kutambura vane masaga machangani bag kana go bags vanaiwana kupi mari yacho iko vinoizvi that you are over. Why can't you feel? Why can't you have a heart to feel, to say hey
vana vedu vatambura, pindai vabereki, pindai chitipai ma100 acho amuinawo handei kumba. But kwamuri boss ane mabhazi 4 kana 5 ari kutozvidza kuti hapana pavakomana tofa nemari. You are taking people's desperation. You are capitalizing on people's desperate moments. No wonder why some people vachizova cased. Oh, no wonder kumberi unonobhera Zvaita accident after accident. Vanhu musatambe nemisodzi yevanhu vanotambudzika. Takutofanene nemari pana. Charger. Unoona mama winda achita vanhu rafu uri muZimbabwean. Ibva hauna ende uko. For what? For why? Inguva yekubatsana so long vanhu vasvika kumba vari vapenyu rwiyo rwakaimbwa navamacheso kuti chikuru wandisiya ndiri mupenyu. Mosiya vanhu parodipoti munova. Do you know God blesses those who go beyond to bless others? Do you know there is power in blessing? There is power in helping. There is power in assisting somebody on their desperate moments. Do you know there is power in that? Muri kutosida imwe blessing yamusingazivi vanhu vemabhazi. Kunzwira tsitsi kudai. Munhu ane mabhazi 10 akati 1 ngariuye mahara. Panofiwa. Mozodzokera henyu kumamari dzenyu. Orohora ichibhadhara iyo yamagara muchibhadhara. Kukwidza ndokuita sei? Vanhu vane machanganbegi. Wauri kuona ari kutaunga nemari pasikondula paya ndiani. Zvaizvozvo zvinokuomerwa kwakaita vanhu. Wauri kuona ari kuita unge mhene pakonsula paya kana ari mhene sei asina kukwira ndege. Kana ari mhene ari kuitei pakonsula paya. Kana vana emari yacho pako inzureiwo vamwe vanhu tsitsi guys. Ima kutofunga kuti abegi. Musadaro guys. You know upenyu upenyu hwakasiyana. Upenyu hune maclasses, kune varombo, kune vapfumi, kune mamedium. But sometimes ngative nemweya wekunzwirana semaZimbabweans ngoti vanhu vari kutambura regai titese tibatsire zvenguva ino. Hapana chaunomboludza pakubatsira munhu. Kana iri $100 ngaingoita 100 munhu obata changanbegi rake chero akamira chikuru wasvika kumba chero wasvika akamira chero pamusoro pebhazi. Let's not do that, guys. I've said my blood pressure pangonetedza kutorora nhasi because inini nditoriwo neBP. And the BP yangu kone zvakanyatsokwirira. Kudzita uya nditoriwo iyo. Inonzi energy drink. Plus ndibvunzireiwo kuti motikari yangu yaweye. Vanomboziva kuti tinogara kwabushe here traffic ikativharira. 3,000 munhu 1. Ko une vana vairi, that is what? 9,000. Une vana 5, that is how much? Vanoiwana ipiwo vane machanganbegi magana must go. Let's not do that, guys. Tiri nyika ya1. Vategedze kuita unge Zimbabwe iri. We know what we are divided as a people. We don't like each other. But for this situation, ngatimboregedzai kana zvokuti mabato zve. Kutodeidza werimwe bato kuti ngatibatanei yako yauri kubvisa imari nawe for now. Kana tichirwa tozorwa. Kana tichirwa ngatirwe izve kuti but pane zvinhu zvakadai so let's learn to unite. Tapedza kuunite since chifarira kurwa straight totanga fight yedu. There's no need for us to fight at this point when people are desperate. Vanhu vari kufa handizi kuti hamuna maTV here. Handizi kuti hamuna machannel here. Hamunoonawo vanhu kurawa kwavanoitwa. Indogara ndichiona vanhu vachipiswa mangwana tozorara nchivhumuka. Handichatombooni mazuva ano. So please guys, let's have a oneness, let's have a one heart, let's have love for each other. Kunzwirana. Hondo ikauya izvezvizvi tomboti taita hondo chayo yepfuti nemapfumo. Havambori vachiti handemba kwa my grace. Kana tiri hondo chinzi tomboti kuti Iraq iri kuuya kuzorwa neZimbabwe. Haiende kwevamwe ichisiya vamwe. Inorakasha munhu wese. Saka what am I saying? Pane ma-problems. Yauya. Emunhu wese. Kweta ma-problems. Asiri emunhu wese.
So I think I've said a lot. I've said enough, guys. The guy intende kumba. And let's love one another, Zimbabwe. Ngatina matiranei. Even ivo vari kuvata pakonsula nevana ngatina matirei kuti Mwari angu vachengeta vazodzoka vari vatano. Kucharwarwa, kuchafiwa umo. Kufiwa kwatofiwa so far for now. Inini vari kuya inbox kwangu, please, handina mabasa, handina dzimba dzekugarisa vanhu, handina pekuisa vanhu, handitori nazvo zvese izvozvo zvamuri kundikumbira. I don't have. But what I have is this voice that I can say whatever I can say so that the people who have it can help you. For now, inbox kwangu hakuna chiri kuwa, handina kana mari, handina kana sendi. Ndaitoti July ndinenge ndichimuva mumain house yangu, but nenyaya yekutoti mari hapana, handina, imba yacho haisati yatopera. That shows I don't have money. So please, vari kuuya kuinbox kwangu, my inbox is full. Handina what I can just offer you is this voice that God gave me. And I will yep about it. That's that. Vane mari wo munovaziya. Kana vachikunzwai vachakunzwai kubatsirai. Ina handina vasikano basa, handimudi. Kumba kwangu ndinaye, handidi zvedzimba vanochengeta dzimba, handina dzimba dzekuchengeta, handina chandinacho, ndingori maititi for baba titi. But what I have is love and a voice to speak and a prayer for you to say, if only God can watch over you in these hard times, if only you get home safe. Chakakosha kusangana nemhuri yako uri mupenyu, kwete kuuya wapetwa, wafa, kusagonekana kutaura. I have nothing to offer you for now, but I am just praying you get home safe and sound. Whether you are a Xhosa, you are in Ndebele, we are one Zimbabwean, we are one people. God bless you guys. I love you. Bye.